प्रत्येक दिन नयाँ हो र तिमीले यो कुरालाई बुझेर अगाडि नबढुन्जेल खुसी प्राप्त गर्न सक्दैनौ। नमस्कार श्रोता मित्रहरूलाई, म आरजे बिनाको साथमा कार्यक्रम यर कन्फेसन आवर कम्पेनियन सुन्दै हुनुहुन्छ, जुन आउने गर्दछ हरेक मङ्गलबार साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म मात्र रेडियोनेसन 103.9 मेगाहर्जमा। यदि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई रेडियोनेसनको अफिसियल वेबसाइट www.radionation.com.np मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र यसको साथसाथै हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन मार्फत पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले मसँग टेक्निकल सपोर्टमा हुनुहुन्छ रोदीपजी। यस कार्यक्रममा म पढ्ने गर्दछु तपाईहरूले पठाउनु भएको कन्फेसन्स र म बन्नेछु तपाईँको आवाज। कन्फेसन्स मात्र नभई तपाईँ आफ्नो जीवनको तिता मिठा पलहरू, इन्स्पिरेसनल स्टोरिज जसले अरूलाई इन्स्पायर गरोस्, कुनै जीवनको टर्निङ पोइन्ट्स हुन सक्छन्, यी सबै कुराहरू लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेसबुक सर्चमा गएर यर कन्फेसन आवर कम्पेनियन नामक फेसबुक पेजलाई क्लिक गरेर त्यहाँ प्रोभाइडेड लिङ्क मार्फत लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। दिल खोलेर कन्फेस गरौँ, याद रहोस् तपाईँहरूको व्यक्तिगत डिटेल्स पनि हामी गोप्य नै राख्नेछौँ। है त, यति भन्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु म्युजिकल ब्रेकबाट। किप लिसनिङ। वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट ब्युटिफुल सङ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियोनेसनमा कार्यक्रम यर कन्फेसन आवर कम्पेनियन, म आरजे बिनाको साथमा। आजको पहिलो कन्फेसन भन्दा पनि म यसलाई आर्टिकल भन्न रुचाउँछु। मनिषा कोइरालाजीले लेख्नु भएको। उहाँ लेख्नुहुन्छ, आज वर्षौँपछि मानौ म केही लेख्न बस्दैछु, याद कोर्न खोज्दैछु जुन थमिलिसकेको छ। मैले धेरै साल अगाडि जानिसकेकी थिएँ केही कोर्न लेखक हुन जरुरी छैन। जब मनको बहाव धानिन नसकेर पानामा पोखिन्छन्, यहाँ सब लेखक नै हुन्छन्, जसको पाठक पनि आफू स्वयं नै भइन्छ। उसका कुराहरू एकाएक स्मृतिमा झलझली आइरहेछन्। नदेख्नुपर्ने थियो जसलाई उसलाई नयनले देखिसकेपछि मनमा बसमा नरहँदो रहेछ। अझ जसको अँगालोमा जीवन बिताउने सपना मरेको थियो, त्यही अँगालोमा अर्कै देख्दा त मानौ मेरो प्राण नै अड्कियो। कयौँ वर्षदेखि बेचैनी धड्कियो। आज फेरि धोका पाएको आभास भयो। प्रेम अन्धो हो या म पागल, अझै जान्दिनँ। त्यो पहिलेकै पीडाको बीज उम्रिएको थियो सायद। कति आफैलाई भरोसा दिलाऊँ, आफैलाई पागल प्रेमीको उपनाम दिनु आफैलाई दुःखी बनाउनु बाहेक केही होइन रहेछ। फरक आफैलाई पर्छ, न कि दुनियाँलाई, न कुनै दिन सिङ्गो दुनियाँ बनेको उसलाई नै। वफादारी त उसले पहिले नै भुलेको हो। सम्बन्ध रहनुन्जेल एक अर्कामा समर्पित हुनु वफादारी हो। सायद सम्बन्ध विच्छेद पछि त के वफादारी के धोका। कसैको प्रतीक्षा गर्नु सायद वफादारी भित्र पर्दैन, अनि आशा राख्नु त झनै मूर्खता हो। खैर, मनै त हो, जति जिते नि अजित महसुस हुने। प्रेम मूर्खले मात्र गर्छन् सायद, बुद्धिमानीले त प्रेमको सम्झौता गर्छन् स्वार्थपूर्तिको निम्ति। निर्दोष मनले प्रेम गर्छ, बाँकीले त योजना मात्र गर्छन् खुसियाली जीवनको। एकतर्फी प्रेमीले जानेको हुन्छ प्रेम, बाँकीले त फाइदा दाज्ने हुन्। अनि सायद साँचो प्रेम अधुरो नै रहन्छ मनको कुनामा। अनि अलिअलि हाम्रो प्रेमलाई बुझेको होला हामीले हात समाएर हिँडेको त्यो गल्लीले, हामीले एक अर्कालाई अँगाल्दा प्रेम वर्षाएको बादलले, हाम्रो प्रेमलाई छहारिदिएको त्यो पिपलुको रुखले। आज बताससँग मित लगाएर सुसेली हानेको त्यही पिपलको धुनमा आफ्नालाई बिर्सेर, आफूलाई भुलेर तिमीलाई सम्झने तिमी पागल प्रेमी कसरी हुन सक्छु? म कसरी तिम्रो प्रेमीलाई अँगालोमा बाँधिन सक्छु आफ्नो कल्पनामा? म भुलाउन किन सक्दिनँ विगतले ओढाएको प्रेम, समयले लत्याएको प्रेम? म कसरी तिमीलाई अझै प्रेम गर्न सक्छु? तिमीलाई म पनि त अर्कैको हुँ नि। मैले नि प्रतीक्षा गरिन त तिमीलाई के हक तिम्रो खुसीको लागि जल्ने?
जसकी हुँ उसँग वफादार नहुनु मेरो वफादारी कहाँको भयो? किन प्रेमले यति मजबुर बनाउँछ यो दिललाई कि मनस्पटल भुलेर नि भुलाउन सक्दैन यो प्रेम भन्ने चिज? बस स्मृतिमा काबु छैन, मेरो दिलमा काबु छैन, किनकि म प्रेमी भावनाका रेखालाई काबु गर्न सक्दिनँ। म प्रेमका लागि समय तोक्न सक्दिनँ। त्यो थियो आजको पहिलो आर्टिकल। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेसनमा कार्यक्रम यर कन्फेसन आवर कम्पेनियन। सेकेन्ड कन्फेसनमा जानुभन्दा अगाडि म जान चाहे म्युजिकल ब्रेकमा, त्यसपछि हामी जानेछौँ कमर्सियल ब्रेकमा। किप लिसनिङ। स्वागत छ कार्यक्रम यर कन्फेसन आवर कम्पेनियनमा। त्यो थियो हाम्रो आजको पहिलो कमर्सियल ब्रेक। आजको दोस्रो कन्फेसन। उहाँ लेख्नुहुन्छ, एज 26, जेन्डर फिमेल, एड्रेस थरान। डोन्ट नो वेयर टु स्टार्ट। I tried to commit suicide today, but was saved. This is not the very first time I attempted to kill myself. I have experienced too much in my life. My father left us when my mom was pregnant. After that, I was introduced to a new man as my father. He would come home and hit mom if she was late to open the door. Mom left it and went abroad, leaving me with some relatives, where I was sexually abused by my relatives. Not only that, I was treated like a servant, even though mom continuously sent them money for my expenses, more than it was necessary. My aunt would call mom and tell her that a daughter is going to elope with a guy of our colony. I was just 10 at that time. After a few months, I was diagnosed with anemia. My relatives called mom over, saying that they cannot look after me anymore. Mom returned back, and I was again introduced to a new person as my father. During my whole school life, I changed 8 schools, and I changed my surname for almost 4 times. I couldn't make any friends in school. After my school, I have had a few relationships. Few broke because they were just playing with me, and I was too stupid to understand it. One failed because of his extremely possessive behavior. I felt suffocated. I'm stuck with my studies and haven't even graduated, even though I am studying. I dropped my studies and worked for a few years. Currently, I am in a relationship with a guy since 6 years who turned out to be very aggressive and violent. We have had physical fights as well. He is very manipulative and possessive. I realized that I should not be in this relationship anymore, but I love him too much to hate him. At first, he was extremely caring and loving, but now he seems totally unaffected even if I am hurt. My life is going nowhere, and I'm stuck in this pit full of anger, pain, guilt, and confusion. I see no reason to live. आजको तेस्रो कन्फेसन। उहाँ लेख्नुहुन्छ, जेन्डर मेल, एज 22, एड्रेस बुटवल। थाहा छैन हाम्रो सम्बन्ध कुन मोडमा आएर अन्त्य हुन्छ। न्युज फिड स्क्रोल गर्दा बहिनीको फोटोमा कमेन्ट देखेर रिक्वेस्ट पठाएको। एक्सेप्ट हुँदा भुइँमा खुट्टा थिएन मेरो। दिनहुँ अनि घन्टौँ हुने हाम्रो च्याटले गर्दा मेरो वर्ल्ड कपको कति गेम हेर्न छुट्यो। सुन्नु न, म कुन फोटो अपलोड गरौँ? 10वटा फोटो पठाउँदा र मैले गरेको सेलेक्सन अपलोड गर्दा हल्का उताबाट पनि ग्रिन सिग्नल आएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। कुराकानी बढ्दै जाँदा झन् नजिक भयो अनि भेट्ने सल्लाह भयो। मामाघर नजिकै उसको घर भएकोले म मामाघर जाने अनि अर्को दिन भेट्ने भने। ऊ पनि खुसी भई। चक्लेट खुब मनपर्छ उसलाई, त्यसैले 600 को चक्लेट नै किनेर लगे। माइजूले दिएको 1000 मा 600 त्यही एकछिन वेट गरेपछि ऊ आई। हँसिलो अनुहार, मान्छे लुरी। ओएमजी, ड्रिम केम ट्रु। बजेको 400ले खाजा खायौँ अनि म फर्किएँ। त्यसपछि पनि बाक्लै कुरा हुन थाल्यो। उसको बहिनीले, दादा हजुरलाई मेरो दिदीले एकदम लाइक गर्छे,
प्रपोज गर्नुस् भन्थे, तर उसको एक्जाम नजिक आएकोले एक्जाम पछि गर्छु भने। एक गते उसको बर्थडे थियो। हाम्रो भेट्ने सल्लाह भयो। ब्ल्याक फरेस्टमा उसको बहिनी, म अनि उसको एकजना साथी खाजा खान गयौँ। आई फिल फर हर। सो उसको बोतलदेखि मैले नै स्प्राइट खाइदिएँ एन्ड सी डिडन्ट लाइक इट रे। यही कारण रहेछ उसले मलाई ब्लक गरी। उसको एक्जाम नि सकियो अनि मैले कल गरेँ। फोनमा चाहिँ मजाले कुरा गर्यो, बट अनब्लक गर न भन्दा अर्को आइडी बनाउनु अनि रिक्वेस्ट गर्नु, एकचोटि ब्लक गरेको कसैलाई अनब्लक गरे छैन भनी। उसले त्यस्तो भन्दा साह्रै रिस उठ्यो, बट आई वाज स्टुपिड। मैले अर्को आइडी पनि बनाएँ र रिक्वेस्ट पनि पठाएँ। सरीको म्यासेज जम्मा पारे भने मेरो घरदेखि त्यसको घरसम्मको बाटोमा छाप्न मिल्छ। लाइफ लङ रिलेसन होस् भन्ने सोचेको थिएँ, तर उसको दिमाग र उमेर दुवै सानो, 17 वर्ष। इगो प्रब्लम धेरै देख्छु। मायाको अर्थ एकले अर्काको सम्मान गर्नु हो, न कि अर्कोलाई लो फिल गराएर आफू ठुलो हुनु। अर्को कन्फेसनमा जानुभन्दा अगाडि म जान चाहे मिठो म्युजिकल ब्रेकमा। किप लिसनिङ, स्टे ट्युन्ड। वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सर्ट कमर्सियल ब्रेक। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ यर कन्फेसन आवर कम्प्यानियन, जुन आउने गर्दछ हरेक मङ्गलबार साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म मात्र रेडियोनेसन 103.9 मेगाहर्जमा। र आजको चौथौँ कन्फेसन, उहाँ लेख्नुहुन्छ, जेन्डर मेल। टेकिङ द डिसिजन टु क्विट ड्रग्स वाज नट द्याट इजी एट अल. It had nearly been around 9.5 years I was introduced to getting high, starting with some puffs of gaza. I slowly became used to getting high all the times. Homies, school, then college, every circle were of the same comrades. As we all know, according to time, the demand and supply of high increased rapidly. The same old high of gaza I loved slowly seemed to be insufficient. So, as a result, I traveled on a quest for so-called higher self. Accordingly, advancement to time introduced me to some nomads with some pretty amazing antipsychotic stuffs. As everything starts with just trying once, I didn't know when I became habitual to it. Our days started with 100 to 150 mg and ended nearly in an overdose every day. Our ego was our referee, or perhaps I should call it our mentor, who encouraged us to increase the doses day by day. Life was going pretty well. 24/7 high, getting weaker and weaker day by day, daily doses of argument in family and society, hide and seek with the enforcements, and the main amongst all was money management. As said, every disease has its own reflective symptoms. Drug users had theirs as well. My family probably had some clues about my behaviors and physical appearance. Money from home was strictly prohibited those days. I still remember nearly getting arrested while being a porter in TIA for a day to retain some bucks for daily dose. This part has a story of its own. I have seen many arrests, HIV, hepatitis infections, and overdose in my life. But all these never led me to quit drugs. February 1, 2009. It seems fresh as it was back then. Everything was normal as usual. Only the unusual was I was not able to manage my daily dose. Those days, we were severely dependent on some kind of magic powder. We used to have a very high dose each and every day. But that particular day, अन्तिममा लेख्नु भएको छ, to be continued. आजको अर्को कन्फेसन, उहाँ लेख्नुहुन्छ, एज 24, जेन्डर फिमेल, एड्रेस काठमाडौँ. I am independent working lady. Everyone has their own fault, and so do I have.
At the age of 19, I had heartbreak, not my relationship, but by the thing that every girl or woman had dreamed in their future, that she will be a mother one day. But in my case, I have not that privilege to be a mother. I was told that you can't have baby in later. That moment was the darkest moment of my life. At that time, you guys can't never imagine how I was feeling. If you are a girl, put you in the same situation, and boys feel my situation. Days passed. I am always afraid about my condition. I felt alone thinking about my future, who will be there for me after my family. They will be gone one day. I met a guy, caring, loving, sensible, and I felt that he is the one, a man who loves me like nothing else. Then decided to be in relation, thinking he will be the one day saying, I'm always there for you. I was happy that time. Finally I made a perfect match. Everything was fine between us. Being with him, I felt like I am the happiest person in this world. And one day, I told him about my condition. Being honest, I told him about my situation, that he will accept me as how I was, but I was wrong. I was totally wrong. He left me like that. I am only one person in this planet with this situation. In this 21st century, technology has reached at top that you don't even have to carry a baby in your womb. There are so many couples around the world who have the same problem like me, as either they are male or female, and I guess many would read this. Don't be sad, it's a minor problem. And you have supporting back from your partner, but I hadn't that as well. Other guys, you are lucky because you don't have such type of problem. In this phase of my life, I find myself so lonely and so depressed. Does anyone need to be perfect to be loved? So I'm searching a person, a mate who will never judge me with this small problem, no matter if I am perfect or not, because nobody is perfect, darling. So do I? So tell me being like this is my fault, then I will never search for a love. Hope you all can see me and feel me. हजुर, त्यो थियो आजको छैटौं कन्फेसन। र अर्को कन्फेसनमा जानुभन्दा अगाडि म जान चाहे म्युजिकल ब्रेकमा, त्यसपछि हामी जानेछौँ कमर्सियल ब्रेकमा। कतै नजानु होला, किप लिसनिङ एन्ड स्टे ट्युन्ड। हजुर, स्वागत छ फेरि कार्यक्रम योर कन्फेसन आवर कम्पेनियनमा, जुन आउने गर्दछ हरेक मङ्गलबार साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म मात्र रेडियोनेसन 103.9 मेगाहर्जमा, जहाँ म पढ्ने गर्दछु तपाईहरूले पठाउनु भएको कन्फेसन्स। त्यसै गरी आजको अन्तिम कन्फेसन पढ्ने बेला भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, एज 20, जेन्डर मेल, एड्रेस बुटवल, 12th May. I was in class 1. Morning at 6 a.m. I used to go hostel and come back home at 7 a.m. At the same time, one of my close friend, girl, used to follow same daily routine which I used to follow. We were in same class. We laughed together, shared the tiffin box together. Even we played together. We spent time together in hostel. This continuously happened 3 years, and I left that school. When I said goodbye to her, I saw tears in her eyes, and I smiled, kissed her in her cheek. I moved on to Butwal from Bhairahawa and joined a new school, but my heart always kept on missing her. Beside everything, we were in contact. I used to visit previous school in holidays. This continuously happened 2 years, and then she left that school and moved in new place, and we were in contact through phone calls. When we were in class 8, she invited me in her birthday. We were in contact with each other. After 9, her family planned to settle down to the new country, India, Mumbai.
Her family called me and shared the news. Tears fell from my eyes. She smiled and kissed me in cheek. We created Facebook account and we were in contact with each other. After 10, she came Nepal. I decided to propose her, and from close friends we started dating each other. We stayed in long distance relationship. Her family died during those period of time. I wasn't with her, but I always supported, encouraged to do new things in her life through long distance. Trust me, it is very difficult to be in long distance relationship. Today, 12th May 2019, the day when she kissed me in my cheek and I cried for her when she said goodbye. We are still in long distance relationship. Successfully, we passed 3 years of relationship. It happened because we trust each other, we respect each other, and we understand each other. The 3 things which make relationship strong, valuable, and happy are trust, level, and understanding. अनि अन्तिममा लेख्नु भएको छ #love, #spread love, #share love. हजुर, त्यो थियो आजको अन्तिम कन्फेसन र कार्यक्रम अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि म जान चाहे अर्को म्युजिकल ब्रेकमा। कतै नजानुहोला, स्टे ट्युन्ड। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेसनमा कार्यक्रम यर कन्फेसन आवर कम्पेनियन। म आरजे बिनाको साथमा जुन आउने गर्दछ हरेक मङ्गलबार साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। र कार्यक्रममा म पढ्ने गर्दछु तपाईँहरूले पठाउनु भएको कन्फेसन्स। तपाईँ पनि यसै गरी कन्फेसन्सहरू लेखेर पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल पेजमा, त्यो हो फेसबुक सर्चमा गएर तपाईँले सर्च गर्न पर्नु हुनेछ यर कन्फेसन कमा आवर कम्पेनियन नामक फेसबुक पेज। र त्यहाँ प्रोभाइडेड लिङ्क मार्फत तपाईँ आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू लेखेर सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र दिल खोलेर कन्फेस गर्नु। याद रहोस्, तपाईँहरूको व्यक्तिगत डिटेल्स भने हामी गोप्य नै रहनेछौँ। है त, यति भन्दै म आरजे बिना र टेक्निकल सपोर्टमा रहनु भएको मित्र रोदीपजीलाई धन्यवाद भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि अर्को हप्ता यही समय यही बारमा आउनेछु। कतै नजानुहोला, सुन्दै गर्नुहोला र धेरै भन्दा धेरै माया गर्नुहोला।